சிவாய திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சிற்றம்பலம். உண்ணாமுலை உமையாலோடும் உடனாகிய ஒருவன் பெண்ணாகிய பெருமான்மலை திருமாமணி திகழ மன்னார்த்தன அருவித்திரள் மழலை முழவு அதிரும் அண்ணாமலை தொழுவார் வீணை வழுவா வண்ணம் அருமே அண்ணாமலை தொழுவார் வீணை வழுவா வண்ணம் அருமே ஏ திருச்சிற்றம்பலம். Okay, thank you, Pomira. Okay, in the lesson, weekly Hindu youth lesson, actually is run by me, Chegu Sugus. So we encourage students from 10 to 30 years old, children and youth to join. I am the devotee of Sadguru Siva Subramaniya Swami and Sadguru Bodhinatha Velan Swami of Kauai Hadinam, Hawaii, USA. Yoga Swami is the guru of Sadguru Siva Subramaniya Swami. Okay, he is the Sri Lankan Tamil. He's a Sri Lankan Swami, and he brought up Sadguru Siva Subramaniya Swami, and Sadguru Siva Subramaniya Swami then gave it to Bodhinatha Velan Swami. So this is our living Sadguru now, Sadguru Bodhinatha Velan Swami. The teaching path to Siva comes directly from him, although everything is from the teaching of Guru Deva and Yoga Swami. Yoga Swami வந்து தமிழர், இலங்கை தமிழர். Okay, contact person, before I forget, I'll give it to you. Contact numbers of Mr. Arvindan, Ganesh Kumar, and this is Chegu Sugu's number, my number. So any questions you have about the class, you can forward to me. Any suggestions you can also send to me so that we can take into account when we do our next class. Okay. Yoga Swami is a dark-skinned Tamil. Okay. Okay. He's not a white guy. He's not a white guy. Gurudeva and Bodhinatha Velan Swami are Americans. Okay. Path to Shiva is a catechism for youth, Sadguru Bodhinatha Velan Swami's book. So our teaching is based on this book. Okay. Our teaching is based on this book. We have many lessons to learn. This comes from Sadguru Bodhinatha Velan Swami. So you can go to himalayanacademy.com and download this book PDF for free, or you can read online. You can go to www.himalayanacademy.com. Okay, and then you can download. Actually, you can download. And Yoginatha Swami told me that they are preparing some hardcover books for you all, the physical books. Once we get it, we'll post it to you. Okay, we don't know. This in the initial stage, we don't know whether we are able to do it or not. Okay. Yeah, Himalayan Academy, thank you. So content of our weekly class is normal. First, we learn the lesson from the book. We read the lesson word by word. We learn. Then we discuss about our gurus on the way. We discuss about our parambarai. And we discuss wrong notions about Hinduism. Slowly, we are entering into rights and wrongs in our religion. And we end our class every week with questions and answers. Okay.
We'll start today's lesson. Okay, in Path to Shiva, you see there are 68 lessons. We have finished lesson 1. Who am I and where did I come from? Where am I going? What is my path? What is the ultimate goal of life? This is lesson 3. Today's lesson is what is the ultimate goal of life? Eventually, we'll learn a lot of things, including who is Lord Ganesha, one complete lesson on Lord Ganesha, who is Lord Murugan, okay? What is karma, what is dharma, what is reincarnation? Every week we will learn. And we have about 68 lessons to complete. 68 lessons, like including how do we visit the temple. Everything will teach you. According to the book, we will teach you, we will demonstrate to you. So you will gain lots of knowledge in these 68 weeks. Okay, lesson 3 today. Who's going to read lesson 3 today? Tanisha, can you read? Yes, sir. Okay, Tanisha, you read. Okay, see, what should be the goal of life? Okay, what should be the goal of life? நிறைய பேர் வாழ்க்கையில சுத்தி சுத்தி வராங்க, எங்க போறாங்கன்னே தெரியல. Okay, without religious knowledge, without practicing religion, it's going to be difficult. We will end up doing a lot of wrong things. Okay, so what is the goal of life? Okay, generally our parents, our grandparents, parents always they want us to achieve these 4 goals. First, they want us to study, okay, as much as we can. Then we make money, we get some power, we become managers, we can hire people, fire people, we gain respect. All these are part of goals that every human being has. Okay, then you buy cars, you buy bungalows. All these are fine. All these are okay and fine. Our religion is not against of any of this. You can enjoy his life. Gurudeva said, life is meant to be lived joyously. You must enjoy life. Do what makes you happy as long as you don't break the law. Okay? So these are the basic goal we all thought about life. But Sadhguru is asking, what is the ultimate goal of life? What is the ultimate goal? What is the main goal of this physical birth? So that's what we are going to discuss today. Okay, Tanisha, you may read. When I ask you to stop, you stop. Okay, sir. Knowing God is life highest goal reached by matured souls following a spiritual path. Okay, Just listen. Knowing God is the highest goal. Knowing God is the highest goal. So normally reached by mature souls following a spiritual path. So always remember, although we can have all kind of goals, but knowing God is life's highest goal. There's nothing more. Even if you achieve all of this, you will still be longing for something. Have you seen people? There's never fulfillment. Okay, we buy a bungalow, then you want to buy a different bungalow, then a different bungalow, then you want to do that, you want to do this, you want to do more and more and more. You cannot settle. Okay, so the highest goal is knowing God. So once we are settled a bit, everything is okay. All right, everything taken care of, survival is taken care of. So we must move to the actual goal, the ultimate goal of life, which is knowing God. Okay, continue. just as only the most highly disciplined climbers reach the summit of Mount Everest each year, only a few matured souls reach life's highest peak in this life. Yes. So you see, not everybody can go up here. Okay, this is one of the toughest journey. Okay, toughest journey on planet Earth. Not everybody can go. So only souls who are really prepared, mature souls reach life's highest peak in this life. Okay, continue. That is because souls were not created all at once. They are old souls and young souls. Older souls have matured over many lifetimes. Okay, I hope you will agree there are old souls and young souls. When we deal with people, sometimes we can see how some people are so high-minded and while others are so low, we can see. Okay, although we are from the same age group, same education background, but some can be very, very low.
Okay, we have personal experiences of this. Okay, older souls have matured over many lifetimes. நம்ம ஒரு lifetime பத்தாது கடவுளை வந்து உணர்றதுக்கு. Okay, you need about 25 years of study to become a good specialist. ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு 25 வருஷம் 30 வருஷம் படிக்க வேண்டியது இருக்கு. So it's not logical to know God. One life is enough. We have to take many, many lives. And this life is just one of those. Okay? All right. Carry on. They have enjoyed life's pleasures, suffered all the many sorrows, and faced countless challenges. This process has made them strong like the mountaineers and ready for the final ascent, ready to become one with God Shiva. Okay, they have gone through everything, pleasures, suffered all kind of sorrows, faced countless challenges like we all go through, all, but all this make us more mature. Okay, or make us more mature, and we are ready for the final ascent. Okay, ready to become one with God Shiva. Okay. As we mature, we become kind, generous, understanding, and truthful. Anger, fear, and jealousy no longer control us as they once did. We become wise and loving. Okay, how important is this to control anger, fear, and jealousy, and to become, as we mature, we will become very kind. This will happen automatically when you are on the spiritual path. You will become a more kind person, generous person, very understanding and truthful, because all these negative emotions are going to bring us backward. Okay, we cannot move forward, so we have to deal with all this. We have to make sure this no longer control us. So we have some kind of mastery because we are on the path. So we become wise and loving. Okay, Tanisha, read this. Laziness kills ambition, anger kills wisdom, fear kills dreams, ego kills growth, jealousy kills peace, doubt kills confidence. You understand? Yes, sir. Now read that right to left. Confidence No, kills. no. Okay, Oh, right to left. Okay. okay. Ambition kills laziness. Hey, correct. You Eh, got it. See, when you have ambition, you won't be lazy. People are lazy not because they want to be lazy, because they don't have a do or die mission in life. That's why they are lazy. Like you wake up on a Sunday and you don't know what to do. Of course, you will be lazy. If you're going for something very important, okay, if you're going for 10 A plus in SPM, you won't be lazy. So people without ambition becomes lazy. Okay. So we know it's clear. Ambition kills laziness. Continue. wisdom kills anger. Dreams kills fear. Growth kills ego. Peace kills jealousies. And confidence kills doubt. Okay. So anger is very, very important. Sadguru, Gurudeva, Siva Subramania Swami always have said, say only things which is true, kind, helpful, and necessary. Okay, this is what Gurudeva said in one of his books. Okay, only talk things which is true, kind, helpful, necessary. Most of the time, when we are angry, we will talk in a not very unkind way. Okay, to counter others or to save us, we may even go out of truth. We may say something. We may lie. We may something to prove our point. We may say a lot of things which is not helpful and completely unnecessary. Okay, so before we open our mouth, Gurudeva says, think and say things which is true, kind, helpful, and necessary. You can screenshot this. I strive to follow this from the first day I read this, maybe 30 years ago. I strive to follow this, okay? We must strive, okay? We must practice. It's not going to be easy. Sometimes we lose control, but we always remember we say the true thing, we be kind, we say things which is helpful and necessary. If you think at that moment is not necessary, don't have to say. You can say it later. Okay, continue. So we control, we loving.
we become wise and loving. Through the path, we become wise and loving. This is being wise, right? This is wisdom. This is wisdom, so that we don't go off track, see things that we will regret tomorrow. Anger is like that. Once we are angry, immediately your breathing will change. Have you seen people who are angry? Immediately their breathing will change. And at that moment, you are going to say a lot of wrong things. You're going to do a lot of wrong things. The best is to keep quiet. Don't say. If you're standing, you should sit down. You stand up, you'll get even more angry. Okay, you sit down, you breathe, okay, and don't say anything. Don't do anything. Don't say anything. If possible, walk away physically from that place or walk away mentally from that argument or something, okay? If not, we only do things which later, tomorrow morning, we'll regret and we'll feel so bad. Okay, so better don't open our mouth when we are very angry. Okay, continue. Reaching this maturity move us towards life's true purpose. Okay, this maturity moves us toward life's true purpose. Now we realize our true purpose. Yeah, continue. Eventually, we no longer need the experience of earth, so we do not need to be reborn. ஓகே, எல்லா அனுபவங்களும் பெற்ற பிறகு திரும்ப பிறந்து பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து எல்லா அனுபவம் பெற்ற பிறகு திரும்ப பிறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம வந்துடுறோம். We do not need to be born again. No rebirth is needed because we have learned enough. Okay, we have learned enough, so we don't have to be born again. So Sadhguru says, eventually we no longer need the experiences of earth. ஏர்த்துக்கு வந்தால் பாடி வேணும் பாருங்க. ஏர்த்துக்கு வந்தால் பாடி வேணும். ஓகே, பாடி இருந்தால் மைண்ட் கூட வந்துடும், எமோஷன் கூட வந்துடும். So we don't need to be reborn. Instead, we continue to evolve, and serve humanity in the heavenly worlds in our subtle body. Okay, Subtle body. okay, we continue to evolve and serve humanity, although we are no longer physically here, in the heavenly worlds, in a subtle body. We will have a body, a different level, different kind. Okay, we don't have physical body, but we will be still around. We will still be around. அதனால தான் சொல்லுவாங்க, சில குடும்பத்தில் அவங்க மூதாதைகள் இறந்தவங்க வந்துட்டு இன்னும் அந்த குடும்பத்துக்கு பல நன்மைகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, பல ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. சிலர் வந்து பல விஷயங்களை மனிதர்கள் உணர வைக்கிறதுக்காக அங்கே இருப்பாங்க, கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம ட்ரீமில் வந்து நமக்கு வழிகளை சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் இவங்க செய்வாங்க. இதுதான் பாடி தேவையில்ல, ரீபர்த் இல்லைன்னா we go to the next level. Okay, continue. This graduation from the cycle of reincarnation is called moksha, which means freedom, release, or liberation. Okay, this life is incarnation. மறுபிறவி வந்து reincarnation. So we are reborn. Okay, we are reborn. So this is a graduation from the reincarnation cycle, which is called moksha, or which means freedom, release, or liberation. முக்தி, இதைத்தான் நம்ம தமிழ் மக்கள் வந்து முக்தி தான் வேணும், முக்தி தான் வேணும்னு அந்த காலத்தெல்லாம் ஒரு குடும்பத்தில் சாதாரண ஒரு வார்த்தையாக இருந்துச்சு. அது காலப்போக்கில் நம்ம மறந்துட்டோம். நம்ம வாழ்க்கையில் முக்கியமான நோக்கமே முக்தி தான். முக்தி கிடைச்சா போதும் சாமின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் உள்ளவங்களாம். முக்தி கிடைச்சா போதும் சாமின்னு சொல்லுவாங்க, முக்தி கிடைச்சா போதும் சொல்லுவாங்க. அதுதான் வாழ்க்கையோட அல்டிமேட் நோக்கமாக இருந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ we are going back there. Okay, all right, continue. But before we attain moksha, we must experience the highest goal of Raja Yoga, the real realization of the self, God. Okay, so the highest goal of Raja Yoga is the realization of the self God. Okay, of the self. Okay, continue. After self-realization, you no longer see yourself as just someone from some place. Instead, when you look inward, you see Shiva. When you look at other people, you see Shiva.
All souls will achieve moksha, but only few will do so in this lifetime. Okay, so once we attain self-realization, self-realized masters இருக்காங்க, gurus நிறைய இருக்கிறாங்க. திருவண்ணாமலைலாம் நிச்சயமா கண்டிப்பாக நிறைய பேர் இருப்பாங்க செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் பர்சன். ஒரு காலத்தில் சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு காலத்தில் மேபி 200-300 years ago வந்துட்டு நிறைய பேர் இருப்பாங்களாம். ஒரு காலத்தில் ஒரு சர்டன் பெர்சன்டேஜ் வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் பீப்புளாக தான் இருப்பாங்களாம். இப்போ அது ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு நம்ம வாழ்க்கையோட மாற்றங்கள் வந்ததுனால. ஸோ செல்ஃப் ரியலைஸ் பீப்புள் அதே தே ஆர் லீவிங். அவங்க இறந்த பிறகு அவங்க செல்ஃப் ரியலைசேஷன் கிடைக்கல, இருக்கிறப்பே கிடைச்சிரும். ஸோ they live differently. Okay, they see the world different. The most important thing, they cannot see themselves as an individual. They cannot see difference between them and others. You ask them very deeply, they will say actually there are no others. There are no others. Okay, there are no others. Everything is one only. அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு ஒரு ரியலைசேஷனுக்கு வந்துருவாங்க. ஸோ தே see Siva everywhere. ஓகே, யாரை பார்த்தாலும் ஒரு மிருகமோ ஒரு பேர்டோ ஒரு மரமோ ஒரு மனிதனோ பெண்ணோ ஆணோ யாரை பார்த்தாலும் அந்த சிவம் மட்டும்தான் அவங்க கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி ஒரு நிலையை அவங்க அடைஞ்சிடுறாங்க. இது எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். எல்லாருக்கும் கிடைக்கும். அண்ட் வி ஆல் ஆன் த வே. வி ஆர் ஆல் ஆன் த வே. இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல இருக்கோம், பல பேர் இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு வரல. அவங்களும் தான் போவாங்க, நம்மளும் தான் போவோம், எல்லாரும் போவோம். ஓகே, திஸ் இஸ் த ப்ராமிஸ் இன் அவர் சனாதன தர்மம். Okay, continue. While seeking to perfect themselves through service, worship, and yoga, they know there is also much progress to be made in fulfilling life's other three goals. Other Right? three goals, wait. So, while seeking to perfect themselves through service, worship, and yoga, போன வாரம் நம்ம படித்தோம். கர்ம யோகா, பக்தி யோகா, ஞான யோகா எல்லாம் படித்தோம். ஓகே, இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பாத், நம்மளோட பாத். ஓகே, சரியை கிரியை யோகம் வந்து நம்மளோட பாத். They know there are also much progress to be made in fulfilling life's other three goals. Okay, வாழ்க்கையில் என்ன other three goals இருக்குது? Other three goals in life is righteousness, wealth, and enjoyment, which in Sanskrit we say dharma, artha, kama, moksha. இது 4 சன்ஸ்கிரிட்ல இப்படி தான் சொல்லுவோம். தர்மா, அர்த்தா, காமா, மோக்ஷா. தமிழ்ல எப்படி சொல்லுவோம்னா, தமிழ்ல எப்படி சொல்லுவோம் யாருக்கு தெரியும்? தமிழ்ல தர்மா, அர்த்தா, காமா, மோக்ஷா. ஹர்த்தானா ஹர்த்தாலா, டுவே வாங் ஹர்த்தா. யாருக்கு தமிழ்ல தெரியும்? தர்மா, அர்த்தா, காமா, மோக்ஷா. ஓகே, சிம்பிள் இன் தமிழ் இஸ் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு. ஓகே, these are the three major goals in worldly life. நம்ம வாழ்ற இதில் வந்து அறத்தோட வாழணும், தர்மத்தோட வாழணும், பொருள் சம்பாதிக்கணும், கண்டிப்பாக நிறைய பொருள் தேடணும். மற்றவங்களுக்கு இன்னைக்கு உதவி செய்யணும்னா நம்ம பொருள் இருந்தால் தான் முடியும். ஓகே, ஸோ வி மஸ்ட் ஹேவ் பொருள். இன்பம், Gurudeva said, life is meant to be lived joyously. Okay, you must be happy. You must be happy, do things that make you happy, achieve great results, make a lot of money. ஓகே, இன்பம் இருக்கணும். இறுதியில் நமக்கு மோக்ஷா, அந்த வீடு நமக்கு கிட்டும். ஸோ இன் சன்ஸ்கிரிட் இஸ் தர்மா, அர்த்தா, காமா, மோக்ஷா. இன் தமிழ் இஸ் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு. ஸோ அறம், நீங்க பொருள் சம்பாதிக்கணும் எடுத்துங்க. பொருள் இருக்குல்ல, பொருள் இருக்கு. பொருள் சம்பாதிக்கிறோம்னு சொன்னாலே நம்ம நீ கண்டிப்பா படிப்பு தேவை. ஓகே, லைக் சமீரா, வாட் யூ வாண்ட் டு பிகம்? வாட்ஸ் யுவர் அம்பிஷன், சமீரா? Samira, you cannot on your mic. Okay, so your ambition is necessary, of course, very necessary, because பொருள் சம்பாதிக்கணும், அந்த பொருளிலிருந்து வரக்கூடிய இன்பங்களை அனுபவிக்கணும். இதெல்லாம் ஓகே. As I told you, our religion is not against all this. ஓகே, இந்துவா இருந்த பிச்சைக்காரங்களாக தான் வாழணும்னு ஒரு ஐடியாவும் இல்லை. தட் இஸ் a wrong concept, wrong notion. சில பேர் சொல்லுவாங்க பற்று இருக்கணும், எதுலேயுமே
எதுலேயுமே ரொம்ப ஈடுபாடு வச்சுக்கூடாது. நாட் நெசசரி. ஈடுபாடுனா என்னன்னா, இந்த கார் எடுத்துகிட்டு போய் பங்களோ பின்னால் பார்க் பண்ணுறீங்க, பங்களோ சைடில் பார்க் பண்ணுறீங்க. ஸோ கார் இங்கே தான் பார்க் பண்ணோம். கார் வந்து இந்த இடத்துல இப்போ கார் பார்க்கிங்கில் வச்சுட்டு போயிடணும் மேலே. அதான் வழி. அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஆனால் காரை எடுத்து மனசுக்குள்ளேயே எடுத்துக்கிட்டு மேலே ஏறி போகக்கூடாது வீட்டுக்குள்ளே. காரை மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிறது, நம்ம பணத்தை எல்லாம் மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிறது, வீட்டை மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிறது தபலையில தபலை. அந்த மாதிரி செஞ்சோமா நம்ம வந்து இதில் முழுகிறோன்னு அர்த்தமாயிரும். இதில் முழுகாமல் இருக்குன்னா சம்பாதிக்கலாம், அதோட கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கணும். நம்ம பொருள் எல்லாம் தேவை, வாழ்வுக்கு பொருள் எல்லாம் தேவை, அதில் எந்த தப்பும் இல்லை. நிறையா சம்பாதிங்க, நிறையா பொருட்கள் வாங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க வாழ்க்கையை, நத்திங் ராங். பட் டோன்ட் forget த அல்டிமேட் கோல். ஓகே, அல்டிமேட் கோல் இன்னைக்கு நம்ம படிச்சிட்டோம். கண்டினியூ. Even moksha is not the end of our path. After liberation from rebirth, the soul body continues to evolve in the inner worlds until it fully merges with God. Okay, even moksha is not the end of our path. Moksha in the ending. Moksha is a new beginning. நியூ பிகினிங் ஆஃப்டர் லிபரேஷன் ஃப்ரம் ரீபர்த் எடுக்க மாட்டோம், திரும்ப இந்த உலகத்துக்கு வந்து பிறக்க மாட்டோம். ஆனால் இந்த சோல் பாடி கண்டினியூஸ் டு இவால்வ் இன் த இன்னர் வேர்ல்ட்ஸ் until it fully merges with God. Yes, Jiva? Jiva, the soul, becomes Shiva, an union called Vishwagaras. Vishwagrasa. Okay, Vishwagrasa. Vishwagrasa is union of the Jiva with Siva. So the Jiva becomes Siva. Okay, நம்ம வந்து சிவனாவே ஆயிடுவோம். Continue. Being on an ancient path followed by countless souls gives the serene feeling that everything is all right as it is, that everything is perfect. Okay, being on an ancient path followed by countless souls gives the serene feeling, the high feeling, a perfect feeling that everything is all right as it is, that everything is perfect. Even today, everything is perfect. Everything happens according to the law of karma. Everything happens according to the system. So nothing, that's not even one thing which is imperfect. Everything is perfect. This feeling comes to only a mature soul. Okay, Guru Dwaipa says each soul discovers its Sivaness, absolute reality, Parasiva, the timeless, formless, spaceless self-God. Every soul will discover its Sivaness. We are all on the way. So we cannot say only we are going. Everybody in the world, every human being in the world is going towards the same path, going through the same experiences, but only in different ways. They may take different lifetimes to achieve this. Okay? All right. So I hope you understand what is the ultimate goal of life. Okay, see, இந்த picture வந்து அந்த bookல இருக்கு, இந்த pageல இருக்கு. A seeker stands in a field at day's end, arms held wide before the setting sun. His joy in that magical moment of beauty and appreciation is tiny when compared to the bliss of the inner light. So Sadhguru wants all of us to go and achieve, to realize the inner light. Okay, so because that is the ultimate realization. Okay, போதிநாதோட லெசன் நம்ம இது வரைக்கும் 3 லெசன் முடிச்சிட்டோம். Okay, who's playing music now? Who's playing music? Sailesh. Okay. So Bodhinatha lesson, 3 lessons we have finished so far. Okay, we did who am I and where did I come from, lesson 1. நீங்க வரலன்னா இதை ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணுங்க. ஓகே, திரும்ப படிச்சு பாருங்க. நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கும் இந்த லெசன் கூட நிறைய ஒற்றுமை இருக்கு. That lesson 1, who am I and where did I come from? And lesson 2 is where am I going? What is my path? Okay, where am I going and what is my path?
That is our lesson 2. Screenshot panninga. If you don't have this lesson, you can screenshot. And last week we learned that selfless service is the beginning of spiritual striving. So we agreed to. Aya, you please stop playing with the music. Okay. So if you put music on music, I have to remove you. I have to remove you from the meeting. Sailesh. Okay, lesson 1, lesson 2 பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு என்ன படிச்சோம்னா lesson 3, what is the ultimate goal of life? Okay, so இன்னைக்கு லெசனை பத்தி ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்வி இருக்குதா? Or from lesson 1, 2, 3, any questions? Anything related to the 3 lessons that we have learned so far? What's bothering you? What like you don't not very clear? ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து நம்மளோட சொந்த கருத்து இல்லை. ரிஷிகள் மகான் அவங்க பார்த்து அவங்க படிச்சதை வேதத்திலேருந்து எடுத்து நமக்கு புரிகிற மாதிரி சத்குரு சொல்றாரு. அவ்வளோதான். The source is same. The source is same. Only it's coming through a different guru, different lineage. அவ்வளோதான். Okay, so this வந்து நம்ம சொந்த கருத்து இல்லை. It's not my idea. It's not my idea. It's what in the Vedas. This is our religion and this is how we believe and practice. Okay, so we can take this when it comes from Jnanis like Sadguru, we can just take it, no problem. Okay, we can absorb this knowledge and change our life accordingly. Okay, what questions you have? Tanisha, do you have any question? Anything, Tanisha? What bothers you? So far, no questions, sir. No question. So far, you understand. I can ask you questions, huh? Can, sir, I think. Can, huh? Okay. All right. If you don't have question, I have got question for you. I show you 3, 4 pictures. Okay. See, all see these pictures, huh? 1 picture, 2. This is actually 2 pictures. Second picture. This is second picture. And this is the third picture. Okay. What do you all understand? How is it related to our lesson? Our 3 lessons. Who can explain this? Okay, I'll tell you. Okay. First of all, you can see, you can understand that the hardware, the phone is our body. The phone is like our body. Okay. Inside the phone, there is lots of systems, operating systems and applications and services we can understand as our mind and emotion. Okay. But what is our soul? Soul போயிட்டா ஒன்றும் இல்லை. சோல் போயிட்டா பாடியும் இல்லை, மைண்டும் இல்லை. இது ரெண்டுக்குமே வேலை இல்லை. ஒரு வேலையும் போயிடும். பாடி வந்து வேற பேர் வச்சு கூப்பிடுவாங்க சோல் போயிட்டா. ஸோ சோல் இஸ் த பேட்டரி. And the battery is 100% charged. At all time you see, it's 100% charged. Not unlike the phone's battery. Okay, we are 100%. உயிர் வாழும் வரை நம்ம 100% உயிரோடு இருக்கோம். 100%, not 99.9, but 100%. Okay, நம்ம மூச்சு வாங்கி மூச்சு விடுறப்ப நம்ம உயிர் வாழ்கிறோம். 100% உயிர் வாழ்கிறோம். நல்லா தெரியுது நமக்கு வந்து நம்ம வந்து ஜீவன், அந்த ஆத்மா. ஸோ இந்த ட்ராமா, இந்த மைண்ட் போடுற ட்ராமா, இமோஷன் போடுற ட்ராமா, இந்த பாடியோட சில சேலஞ்சஸ், இதெல்லாம் வந்து நம்ம டீல் பண்ணணும். சரியாக டீல் பண்ணோமா நம்ம பாதியில் நம்ம வளர்ச்சி பெறலாம். இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்தில் வளர்ச்சி பெறலாம். பட் இதுக்கு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு வேணும். என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா we are the soul. Okay, we are the soul. So see, Gurudeva says, at the deepest level, the soul is always in the state of santosha. What is santosha? Do you know what they call in Malay? Santosa. They call santosa in Malay. Aman santosa. Santosa na santosha, which means sandosham, happy. Sandosham, happiness. Sandosham. This is actually sandosham.
So we at deep inside, we are always happy. We are ever happy being, okay? Ever happy, and that's how we should be. Okay, at the deepest level, the soul is always in the state of santosha. In the soul ஓட நிம்மதியை கெடுக்கிறது வந்து mind and emotion. Mind and emotion, ஏன்னா mind and emotion as the ego. Because God has given us the ego to think that we are different, to think that we are different unit. அதில் ரொம்ப டீப்பாக போயிட்டோம்னா நமக்கு வந்து அந்த சக்தியோட பொருள் வந்து ஒழுங்காக விளங்காமல் போயிடும். அந்த ஸ்டேட் உள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்டேட் வந்து நமக்கு அந்த சந்தோஷத்தை நம்மளால அடைய முடியாமல் போயிடும். இவங்க பாருங்க, கேன்சர் பேஷண்ட், ஓகே, உடலுக்கு வியாதி வந்துருச்சு, ஒன்றும் செய்ய முடியாது. மேபி அவங்க 4th ஸ்டேஜ் 3rd ஸ்டேஜில் இருக்கலாம், ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஆனால் மன ரீதியும் சிந்தனை ரீதியிலையும் அவங்க தெளிவாக இருக்கலாம். ஓகே, பிகாஸ் ஷீ, ஐ திங்க் ஷீ இஸ் ஸ்மைலிங். இது ஒரு படம் தான், இன்டர்நெட்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் தான். பட் த மெசேஜ் இஸ், ஐ திங்க் ஷீ இஸ் வெரி கிளியர், like what we learn in our lessons, lesson 1, 2, 3 வரைக்கும் நம்ம படிச்சது. She understands very clear that she is a consciousness. She is the consciousness. She is not the body. She is not the mind. She is not the emotion. So this is the main message in our lesson 1, 2, 3. Okay, so that even we have a terrible sickness like cancer, we still can feel that I'm not the body. நிறைய குருமார்களே கேன்சர் அந்த மாதிரி வியாதி வந்து இறந்துருக்கிறாங்க. நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி, இருக்காங்க, இன்ன வரைக்கும் இருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் த டிசீஸ் இஸ் ஃபார் த பாடி. ஓகே, த டிசீஸ் இஸ் ஃபார் த பாடி, இட்ஸ் நாட் ஃபார் த சோல். சோல் இதை டச் பண்ணவே முடியாது, எதுவுமே இதை டச் பண்ணாது. Devi, based on this teaching, the soul is not created. No, it's created, Devi. Soul is created. I told you in the class, you can refer to lesson 1, lesson 2 and 3. Soul, lesson 1, I think lesson 1, soul is created. Created continuously, being created by Lord Shiva. Okay, that's what the book says. You refer to lesson 1. So, at the deepest level, we must feel that we are at the santosham. Okay, we are santosham. So what happens to the body and what happens to our mind, we can deal it with more maturity. Okay, we don't have to take things so personally. இறப்பு ஒரு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா, இறப்பு வந்து பலே கம்பம் தானே. இறப்பு வந்து பலே கம்பம். We are going back to where we came from. I think it should be exciting. Unless the bodily pain, okay, we cannot say anything. Okay, அது பெயின் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும், அந்த மனசில் உள்ள வேதனை தெரியும், எல்லாம் தெரியும். இருந்தாலும் அதையெல்லாம் தாண்டி அந்த இறப்புன்றது என்னன்னா, நம்ம பலே கம்போம். we are going back to where we came from. we பலே கம்போம். எல்லாத்தையும் எல்லா அனுபவத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம போகிறோம். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்துட்டு இந்த அனுபவத்தை, இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை இப்பயே நம்ம ஆரம்பிக்கிறது நல்லது. சிறு வயதிலே இந்த அனுபவத்தை ஆரம்பிக்கிறது நல்லது. பிகாஸ் வி ஆர் நாட் த பாடி, we are not the mind, we are not the emotion. This is the message of all the gurus I've seen. All the gurus keep telling the same thing. Okay, because suffering comes to your body, suffering comes to your mind and emotion only. The soul doesn't suffer anything. So if we identify ourselves with the soul, we keep ourselves closer to that part of the ourselves, soul side ரொம்ப சாஞ்சிட்டோமா, அப்போ இந்த பாடிலி மைண்டில் வர்ற வலி, பாடிலி வர்ற வலியை கொஞ்சம் ஈஸியாக டீல் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக ஈஸியாக டீல் பண்ணலாம். அதுதான் நம்மளுடைய நம்பிக்கை. ஓகே, now any more questions based on our discussion so far? Omira? Yes, Acha. Any questions? All good, Cha. Thank you. All good. Okay, Kuhan? Nalakini? Yes, Mr. Sugus, all okay. All okay. You have any questions that No, you think that I know you know a lot?
that you think will benefit others. Any questions that according to the lesson 1, 2, 3, anything you think we should explain more? No, Mr. Sugus. No, all Yeah. good. All good. Yeah. Okay. All right. Thank you. ஷாருமதி, ஓகே, சரி. தேவி, தேவி நீங்க திருவண்ணாமலை தானே? தேவி, are you from திருவண்ணாமலை? இன்னைக்கு எஸ் தேவி. சார் நீங்க என்ன ரிவ்யூ பண்றீங்களா சார்? யா. No, I'm from Malaysia. யூ இன் மலேசியா. ஓகே, ஓகே. சரி, இன்னைக்கு கிளாஸ் ஓகேங்க, உங்களுக்கு விளங்குச்சுல? Yes, sir, I understand. ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு புது மன தம்பதிகள் புதுசா கல்யாணம் பண்றவங்களுக்கு இந்த மெசேஜ் எப்படி நம்ம சொல்றது? வாட் இஸ் த கோல் ஆஃப் அவர் லைஃப்? தெரியல சார், நீங்க சொல்லுங்க. இங்க பாருங்க. ஸோ வாட் இஸ் தி அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் லைஃப்? அல்டிமேட் கோல் பொத லைன்லேயே சத்குரு சொல்லிட்டாரு, நோவிங் காட் இஸ் லைஃப்ஸ் ஹையஸ்ட் கோல். மற்றதெல்லாம் சும்மா சைட்ல படிச்சுக்கலாம், பணம் சம்பாரிச்சுக்கலாம், பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கலாம், எல்லாம் செஞ்சுக்கலாம். ஆனால் அந்த மெயின் கோலை மறந்துடாம இருந்தா வாழ்க்கை செம்மையா இருக்கும். அதுதான் இந்த வழிபாட்டோட முக்கியமான நோக்கமே, அதுதான் ரிலிஜனோட முக்கியமான நோக்கமே, அதுதான். வி டோன்ட் ஃபோர்கெட் தட் மெயின் திங். ஸோ த மெயின் திங் நல்லா ஆழமாக மனசில் பதிவேற்றிட்டு மற்றதெல்லாம் சந்தோஷமாக செய்யலாம். மற்றதெல்லாம் நம்ம சந்தோஷமாக படிக்கலாம், சந்தோஷமாக வேலை செய்யலாம், தொழில் செய்யலாம். ஓகே, we can do whatever we want. That's not a problem. Okay? All right. If there is no questions, okay, so எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். We will end this session. Thanks for joining. Some of you joined from the week 1, okay, week 1, 2, and 3. Join பண்ணிருக்கிறீங்க. So we will end this session. And okay, any all right, thank you. And Pomira, one more song. Sure, Acha. திருச்சிற்றம்பலம் உலகேலாம் உணர்ந்தே ஓதற்கு அரிய வெண்ணிலவுலாவிய நீர்மலிவேணியன் அலகில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சீலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான். திருச்சிற்றம்பலம். Sivaya Tiruchitrambalam. Thank you, everyone. We will meet up again next week. Thank you. Bye-bye. Good night. Thank you, Mr. Sugus. Bye. Good night. Thank you, sir. Okay. Bye-bye. Bye. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you. Good night. Bye-bye. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you. Good night. Bye-bye.